I'm Dr. Madhvi Reddy, consultant pathologist in City Neuro Center. So what is CSF? CSF test ఎందుకు చేస్తారు? CSF test చేసి ఏం చూస్తారు? CSF is cerebrospinal fluid. So as the name indicates, CSF మనకి brain చుట్టూ and spinal cord చుట్టూ ఉంటుంది. And CSF is not present anywhere in the body. సో సిఎస్ఎఫ్ టెస్ట్ ఎందుకు చేస్తారు? సో మనకి బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ట్యూబర్కులోసిస్ ఆర్ ట్యూమర్స్ ఇన్ ది బ్రెయిన్, మల్టిపుల్ స్క్లీరోసిస్, గిలెన్ బ్యారీ సిండ్రోమ్, ఇవన్నీ కండిషన్స్లో మనకి సిఎస్ఎఫ్ టెస్ట్ చేస్తారు. సో సిఎస్ఎఫ్ టెస్ట్ అనేది లంబా పంక్చర్ అనే ప్రొసీజర్ ద్వారా చేస్తారు. సో లంబా పంక్చర్ ఇస్ డన్ విత్ అ లంబా నీడిల్. సో లోవర్ బ్యాక్ అంటే L3, L4 స్పేసెస్ మధ్యలో మనకి లంబా పంక్చర్ చేస్తే జనరలీ 6 to 8 ml ఆఫ్ సిఎస్ఎఫ్ తీసుకుంటారు ఇన్ 3 కాన్సిక్యూటివ్ ట్యూబ్స్, 1 ఫర్ మైక్రోబయాలజికల్ ఎగ్జామినేషన్, 1 ఫర్ బయోకెమికల్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ దెన్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఫర్ pathological ఎగ్జామినేషన్. సో ఫర్ pathological ఎగ్జామినేషన్లో ఇట్ ఈస్ ఫర్ సెల్ కౌంట్ అండ్ సైటాలజీ. So cytology is nothing but if there are any atypical or malignant cells in the CSF, to know that we do a cytology test. CSF తీసుకున్న తర్వాత we do physical examination, microscopic examination and biochemical examination. So physical examination lo first we see for CSF pressure. So CSF pressure అనేది it is increased in few conditions like bacterial infections, viral, tuberculosis, all the infections, CSF pressure is increased, and if there is a mass lesion in the brain, CSF pressure is increased, and CSF pressure is decreased in dehydration and circulatory collapse. And next we see the color of the CSF. CSF is generally colorless and it is clear. So CSF color change ఉంది అంటే if the CSF color is red, so there are obviously RBC blood ఉన్నట్టు CSF లో. Sometimes it is xanthochromic అంటే it is like yellow in color. So yellow in color ఎప్పుడైనా old hemorrhages, so subarachnoid hemorrhage అలా ఉన్నప్పుడు it is yellow in color. And CSF is generally clear. It gets turbid when there are infections in the CSF. And then we see for microscopy. So generally CSF low there are no cells in the CSF, but however 0 to 5 lymphocytes per cubic mm for cubic mm are considered normal, but generally there are no cells in the CSF. So CSF లో మనం mostly neutrophils and lymphocytes గురించి చూస్తాము. సో neutrophils bacterial infections లో ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, lymphocytes viral infections, fungal infections and tuberculosis లో lymphocytes increase అవుతాయి. సో ఎప్పుడైనా సెల్ కౌంట్ ఇంక్రీజ్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి కన్ఫర్మ్డ్ బై బ్యాక్టీరియాలజికల్ కల్చర్స్ అండ్ సెరలాజికల్ టెస్ట్. అండ్ దెన్ we go for biochemical examination. So biochemical examinationలో CSF proteins, CSF sugars and CSF chlorides చూస్తాం. So CSF proteins in all the infections like bacterial, viral, tuberculosis infectionsలో, hemorrhagesలో, వీటన్నిటిలో CSF protein ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ ఇన్ ద ఇన్ఫెక్షన్ CSF sugars డిక్రీజ్ అవుతాయి అండ్ హెమరేజెస్లో CSF షుగర్స్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు. అండ్ CSF క్లోరైడ్స్ వచ్చేసి ఇన్ఫెక్షన్స్లో మనకు డిక్రీజ్ అవుతాయి. అండ్ దెన్ కమ్ CSF సైటాలజీ. సో CSF సైటాలజీ, when there are mass lesions in the brain or when there is a brain tumor or malignancy in the brain, CSF కి ఏమైనా malignant cells spread అయ్యాయా ఇది చూడడానికి చూస్తాం. సో if there are any malignant cells or atypical cells in the CSF, we do this test.